Катерина Топалова, модераторка на отворената прва сесија на неделата Skills for Future. Се соочуваме со комплексни времиња. Живееме во уште покомплексни ситуации со секојдневни комплексни предизвици и околности. 50 говорници од земјава и регионот, модерирани од 8 искусни експерти од клучни теми, во овие 3 дена на различни панели ќе разговараат за она што е неминовно – дигиталната трансформација на повеќе нивоа, околности и бенефити. Моментумот на иновации и трансформација на однесувања, процеси, тенденции, ставови не е само моментален тренд, туку полека, но сигурно станува култура на однесување и креирање на политики. И токму во рамките на проектите реализирани во програмата за развој на Обединетите нации, главната цел беше промовирање на поврзување и соработка помеѓу учинителите во трите избрани клучни индустрии: јавните институции, владините тела, невладиниот сектор, академските кругови, и тоа преку поттикнување на отворена и продуктивна дискусија и соработка. Градење на коалиции кои споделуваат визија за одржливи и прогресивни индустрија во линија на реализација на агендата 2030 и одржливите цели за одржливост на Обединетите нации. Министер Тренчевска, вие сте на челото на Министерството за труд и социјална политика, во чиј мандат се креирањето на политиките поврзани со политиките и програмите за вработување, еднаква родова застапеност и еднакви можности за сите. Кои се најновите информации во тој правец, посебно кога сме во очекување на новиот оперативен план на активни мерки и програми за вработување како стратешки документ за вработување и зголемување на вработливоста? Повелете. Почитувана заменичка амбасадорка на Обединетото кралство Джулија Смит, почитуван постојан представник на UNDP господин Армен Григоријан, почитуван директор на Фондот за иновации Фестим Халили, почитувани учесници на конференцијата, почитувани присутни, чест и моје задоволство е што денес сум дел од оваа конференција, насловена како Вештини на иднината, затоа што кога се говори на оваа тема, прва помисла се младите, кои секој се наш партнер во креирањето на подобра иднина. Светот се повеќе се потпира на техники и технологии кои постојано се развиваат, се унапредуваат и затоа паралелно со светските достигнувања интензивно се креираат и вештини кои стигнуваат се повеќе и стануваат се повеќе барани на пазарот на трудот. Велат дека човештвото влегува во четвртата индустријска револуција и дека паметните технологии доведуваат до низа промени во целокупното наше живење. Најголеми сведоци на ваквиот процес се економијата и пазарот на трудот, бидејќи новите работни места на 21. век веќе бараат нови знаења и нови вештини, како што е дигиталната писменост. Ние како влада и како Министерство за труд и социјална политика, свесни за новите потреби на пазарот на трудот, со новиот оперативен план за 2022 година интервенираме со мерки за обука за напредни IT вештини, бидејќи работните места во иднина ќе бидат во брзо растечкиот IT сектор. За оваа година обезбедивме 424 обуки за невработени лица, кои што ќе се стекнат со напредни IT вештини. На овој начин на нашите граѓани им овозможуваме да се стекнат со знаење за да можат полесно да се вработат, меѓутоа не само да добијат работно место, туку да добијат добро платено работно место. Ова е само еден показател дека како одговорна влада настојуваме да бидеме во чекор со понудата и побарувачката на динамичниот пазар на труд. Пазарот на трудот е тој што покажува дека стекнатите вештини преку формалното образование во некои занимања може да застарат само за неколку години. Затоа развојот на технологијата, пред се експлозијата од нови теми и научни области, треба да го искористиме за премостување на сиромаштијата, невработеноста и нееднаквоста. Затоа ќе кажам дека за да се биде дигитално писмен, пред се значи и способност
за работа со новите технологии, како што се вештачката интелигенција, машинското учење, науката за работа со бази на податоци и многу други теми. Со цел да го надминеме предизвикот со вработувањето, особено на младите лица, Министерството за труд и социјална политика, заедно со Меѓународната организација на трудот и другите наши партнери, го изработи и моделот за преглед на занимања. Со овој модел овозможуваме младите побрзо да се информираат за понудата и побарувачката на работна сила. Со помош на информациите добиени од нашите институции за подобра професионална ориентација на специализираната веб платформа, прикачани се и опишани 74 барани занимања на пазарот на трудот. Но не само младите, веб страницата може да ја користат и невработените лица за своја преквалификација и доквалификација за одредени занимања. Образованието е единствениот начин за подобро да се подготвиме за идната работна улога, како уште од мали нози треба да се подготвуваме за предизвиците на новото време. Затоа, како држава вложуваме во дигиталната писменост, бидејќи тако обезбедуваме подобри шанси за работа во иднина. За жал, ковид кризата ни покажа што значи вложување во дигитализацијата, особено во употребата на информатичко-комуникацијските технологии. Ни покажа и во колкава мера економиите зависат од иновацијскиот и технолошкиот напредок. Терминот дигитална трансформација стана најкористен збор, бидејќи обезбеди многу придобивки како што се трошење помалку време, помалку пари и други ресурси. Владата на Република Северна Македонија во моментот работи на нова национална стратегија за ИКТ 2021-2025 година, која се фокусира на утврдување на приоритетните области на ИКТ секторот и има за цел да ја подготви државата за сестрана и агилна дигитална иднина. Таа се фокусира на соочување со предизвиците, што ги наметнува се поголемата потреба од поврзување со општеството, зајакнување на конкурентноста и овозможувањето секојдневниот живот на граѓаните и бизнисите да станат попаметни. Дигиталните технологии кои што ја овозможуваат трансформацијата ќе обезбедат подобар квалитет на живот во општеството за сите. Например, подобрен систем на здравствена заштита, полесен пристап до јавни услуги и локации од интерес на културата, почиста околина, побезбедни и посигурни транспортни решенија, безбедно банкарство и плаќање, како и нови деловни можности. Трансформацијата оди рака под рака со ефикасноста на трошоците и агилноста и таа треба јавно да се решава преку процеси, технологии и иновации. Нашата земја се стреми кон членство во Европската Унија и затоа дигиталната трансформација е често користен термин која се опишуваат процесите поврзани со напредокот во поглавието 10 од Европската Унија и Европскиот дигитален компас со целите што треба да се постигнат до 2030 година. Сето ова кое што го работи владата на Република Северна Македонија заедно со Министерството за труд и социјална политика е да овозможи младите полесно да се вработат, меѓутоа и останатите невработени граѓани полесно да излезат од сиромаштијата и да бидат поконкурентни на пазарот на труд. Ви посакувам успешна работа на оваа тродневна конференција, бидејќи секој збор во процесот дигитална трансформација носи потенцијал за подобрување на дигиталната писменост, а со тоа и на социјалните и економските исходи за граѓаните. Ви благодарам. Ви благодарам, министарке. Британската амбасада знаеше да ги препознае тезите и целите на проектот премостување на јазот кај вештините за градење нови и подобри работни места, реализиран во изминатите 2 години. Джулија Смит, заменик шеф на мисијата на Британската амбасада во Скопје. Повелете. Right, dear Minister,
colleagues from UNDP, dear guests and friends, I am delighted to take part in this official opening of the Skills for Future Week. I am proud that the British Embassy has been able to support this series of events being organised by UNDP. I understand that the aim of these series of events are to teach and increase delegates' understanding and awareness of new technology and the range of digital tools available, to highlight the importance of continuing to develop people skills so they are better equipped to meet employers' requirements, as mentioned by the Minister, and requirements to be able to enter the employment market. So these are all very valuable and worthwhile for us all. It is important to be on top and ahead of the game in technology, not only for the EU accession, but simply to compete internationally in a competitive world. And this is why we are supporting the preparation of the National Development Strategy for North Macedonia 2022 to 2042, as well as this event. And, it is important to promote the use of technology. A significant part of the strategy focuses on developing human capital, because that is the future for us all. It is what the children of North Macedonia and the youth of North Macedonia need to learn to be able to respond to the economic demands for the future. There is no doubt that digital is our future, from 3D printing of construction materials to virtual reality wardrobes to building climate-resistant homes, retrofitting to resist the challenges of the climate. Innovations and advances taking place somewhere in the world. So it is an honour to support the UNDP work with the government of North Macedonia to establish the Future Skills Centre in Tetovo. The centre provides such an important training facility to teach young people about developments in technology. I hope that this week will be a learning journey for you all, and we are counting on your drive and enthusiasm, on the youth as champions of sustainable prosperity, where you use technology, digital innovation in co-designing the world. I want you to be the best, working with the best. So I wish you a very successful week. I'm very jealous of not being able to attend the whole programme, because I think it's a very exciting event and a very exciting programme. And I am really looking forward to hearing of your visions and the skills for the future. Благодарам. Thank you very much. Ви благодарам. Следно директно од Нью Йорк, од централата на UNDP, ни се придружува преку видео обраќање Менсур Надаје. Да погледнеме. Excellencies, Minister Tranchevska, Ambassador Galloway, dear Armin, representatives of the business sector and the media, distinguished guests and colleagues, it is a great pleasure for me to join on the panel of this conference. We live in uncertain times. As the world rebuilds after the COVID-19 pandemic, we are already facing those threats and challenges. Yet we must ensure a job-rich, inclusive, and green recovery. You would agree with me that the world of work is changing with globalization, technological change, demographic shifts, urbanization, migration, and not the least, environmental and climate pressures, affecting the number, kinds, and quality of jobs in different geographical locations and sectors. As we enhance our readiness to tap into the opportunities offered by the future of work, we need to be mindful that digital and green transformation play a major role in shaping the skills of the future. Skills that will shape the future of our children and that will also enable businesses to sustainably address the emerging social, economic, and environmental challenges. However, we
We must ensure that all parts of society, in particular women, can tap into digital transformation opportunities. That digital does not widen inequalities. Achieving such a goal requires education needs to be industry-led and industry demand-driven through co-creation in joint efforts to build a culture of innovation that is inclusive and will drive the transformation of change that will socio-economic and environmental impacts towards the SDGs. So the question one can ask is, why upskilling? Well, upskilling means developing skills, knowledge, new competencies, and innovative solutions that are future-proof. It means adapting skills of the past to new technologies. It also means implementing training programs as a model of education through entrepreneurial and technological strategies. Within the project funded by UNDP, as part of its Future of Work initiative, establishment of a multi-stakeholder skill development platform has been initiated to promote innovation, digital transformation, and green transition in selected economic sectors. The platform will provide advisory, training, and support services to companies and workers to quickly adapt productive capacities and skills, thus ensuring business continuity and resilience. The green transition and digital transformation, accelerated by the pandemic, have brought an opportunity to accelerate business models transformation towards more inclusive resilience. Additional focus will be needed to support companies transition to a green and inclusive economy by creating a conducive environment for inclusive economic productivity while contributing to sustainable development transitions. Colleagues, there is a clear economic case for technology and quality upgrade in many industries, and it will be the one of the key drivers of growth and future development. Finally, a successful development agenda requires inclusive partnerships at the global, regional, national, and local levels. In that context, we're grateful that in North Macedonia, we partner with various stakeholders, paving the way towards sustainable digital transformation built upon shared values and principles, built upon a shared vision and shared goals, placing people at their center. Thank you so much for your attention and wishing you a successful evaluation. Армен Григоријан, постојаниот представник на Програмата за развој на Обединетите нации, ќе ни каже нешто повеќе за визијата и мисијата на UNDP во воспоставување на дигиталните процеси на неколку нивоа. Повелете. Hvala. Good morning, colleagues and friends. Dobro utro na site. Mermengezi triditve. It is a great pleasure. It is a great pleasure to be here today and to start this event with our dear colleagues, Minister Jovana Trenčevska, Ms. Katie Smith, Deputy Head of Mission from in the British Embassy in North Macedonia, and my dear friend and colleague Mansour virtually. Creating job opportunities is one of the UNDP's priorities in the country through new learning models of digital skills that empower, activate, and support different groups, which lead to greater access, inclusion, labor market activation, transparency, and accountability. Many agree that digitalization will continue to reshape how the entities and individuals respond to the monumental challenges our world now is facing. Skills development is an encouraging area. Sustainable jobs and competitive business environment. Skills for the Future agenda envisaged in our few interventions mark some significant achievements so far. The Future Skills Center will have already trained over 250 people in emerging technologies, construction, textile, and renewable energy by the end of this month. These skills of the future both create new and safeguard existing jobs. Total of more than 400 people are expected to attend in the following months.
The platform Skills for the Future.mk aims at achieving transformational change through supporting a culture of collaboration in the endeavors of countries' digital transformation and green transition agenda. Within the project, the 3 selected industries are construction, textile, and renewables, have potential to be next pillars of the national economy based on introduction of emerging technologies and skilled and competitive workforce ready to be immediately enrolled in the working process. Through the already established training for building information modeling, 3D design in fashion and solar energy, we are proactively indicating that the lack of skills is the main factor hindering productiveness and competitiveness, especially on the regional and global level. The trainings enable the workforce of today and tomorrow to transform the skills of the past in line with the new technologies to gain skills, knowledge, new competencies, and innovative solutions. On the other side, creating the world in which digital is an empowering force for the people and the planet itself is an imperative we must follow. Interfacing digital skills and entrepreneurship presents a critical opportunity for the next generation. Young people need training, confidence, guidance, and support to enable them to exploit new technologies. Building digital skills through education and dedicating resources to promote digital transformation are frontline EU policies and one of the UNDP corporate priorities for developing countries, including for North Macedonia, as well as for North Macedonia. Dear partners, in the wake of complex times, we are calling for all stakeholders, business, industry professionals, students, academia, government, to meet the moment and co-create the future. I am confident that the Skills for the Future Week will instantly inspire and interest among the target audience and wider public to explore further hot topics and trends in emerging technologies and future skill sets needed. I wish you a lot of successful work in these coming 3 days, and I will be attending and following as much as I can. Thank you very much. Hvala. Со ова го заокружуваме отворањето на 3-дневното случување. Следете ни понатаму на лайв стримот. Не очекуваат уште многу актуелни теми, говорници и дискусии. Ви благодарам.